How are things? So. Those mercenaries aren't much help, really. I had expected them to have a little more guts, at least. But they're just a bunch of braggarts and loudmouths, if you ask me. So what about those things I buried? Have you found them yet? No, not all of them. Then hurry up, will you? It can't be all that difficult. What was your business with the mercenaries? I already told you I'm looking for this fellow in red armor. But the idiots here have no idea what I'm talking about. Это все твои клады? Конечно же нет. Я многое успел припрятать на черный день. Но поверь мне, к тем схронам лучше вообще не подходить. Это еще почему? Потому что их охраняет сама смерть, приятель. Ну это, конечно, многое объясняет. I take it you're looking for someone named Dexter? Damn it, how would I know the fellow's name? I know where you can find him. Really? Tell me. Not far from here. He seems to be the leader of an evil gang of bandits. Ha! Yup, that's him. I knew the old landlubber'd hold up here somewhere. Now, all I need to do is scour all the hideouts and rat holes around here. I'll find that bastard. Don't need your help for that. Where exactly did you bury your stuff again? Let's see. There's an islet in the small lake with the 2 waterfalls. One of my caches should be there. There are 2 more spots where I buried something further up, in the high pastures. One spot is behind the farm up there, and the other one's next to the entrance to the pass by the waterfalls. There are stairs leading down from the fields of the farmer up there to those of the landowner. There's another cache in the hollow where the stairs end. Эй! Не знаю, прав ли ты? Эй, ты! What are you doing here? I'm preparing for battle. Are you a good fighter? I'm fair with a sword, but with a bow, I'm very good. Why do you ask? Why? Lately, the farmers have had more and more problems with field raiders. A few of them even managed to get themselves eaten. Fat Onar didn't exactly find that amusing. None of us got our pay for a week, and it was more or less my fault. Now Lee wants me to wipe out the creature's nest by myself, and the other boys have already made bets on whether I'll survive. We could attack that nest together. You want to help me? Why? I want to join you. Oh, so that's the way it is. You want to prove how good you are. All right. Let's attack the beast together. Let's attack the nest. Right now? Or do you need to equip yourself first? You could go back to the farm first. There's no time like the present. Good. Then let's see what you got. There's another of those scummy beasts.
One less monster around. So, this is where they drag the dead farmers. Disgusting. The filthy things should all be wiped out now. Let's go back. Эй, ты! What about our agreement? Well, I could get you accepted by us, but I won't. And why not? If I tell everybody that you helped me, they'll hit me with a new assignment. You understand I don't dig that, don't you? Capiche? Well, tough luck, kid. I'm sure you'll find someone else to help you. I think your hide could do with another tanning. I don't like having my leg pulled. Don't make me cry. Там ничего нет. Well, we'll see the next time. Подожди минутку. All right, you're the better fighter. What do you want? Where do you think you're going? How would that be any concern of yours? Then I'll have to explain it to you carefully. Finish him! Как тебе это? Don't try that again. All right, you win. What do you want? I have come to join you. Nice for you. Do you understand that the mercenaries are going to vote whether you get to join them or not? Will you vote for me? Just because you beat me? No. And? How are things? Not many people come this way, but up to now, every one of them has paid my toll. Except you.
Will you vote for me? Just because you beat me? No. What do you want? I want to join up with Lee. Lee won't have much to say around here if he keeps on this way. Что ты хочешь этим сказать? He wants us all to sit around here and twiddle our thumbs. Intimidate a few farmers now and then, and that's it. Silviu always says offense is the best defense, and damn right he is. Who is Silviu? Our next leader, if you ask me. If you plan on asking him if you can join us, forget it. You look like you're barely good for herding sheep. Methinks I'm gonna punch you in the face. What? That's exactly what you need right now. I've been too nice to you so far, haven't I? Oh my God! Ты дерешься хуже бабы. Hit the spot. Там ничего нет. We'll see about that. All right, you win. What do you want? I'd like to become a mercenary here. Do you mind? Do whatever you want. I want to have a look around the farm. Don't go into the building on the left. Silviu's in there. He's not in a good mood right now. If he sees a weakling who doesn't belong on the farm, he might get the idea of venting his bad mood on him. Скажи, ты тоже участвовал в битвах с орками на юге? А как иначе? Или ты думаешь, я там загорал? Ты, должно быть, достиг особого мастерства в подпирании спин товарищей? Или непревзойденно таскал меч за Сильвио? Спроси Сильвию, сколько раз я спасал ему жизнь, и желание нести подобную чепуху как рукой снимет. Ах да, я забыл. Он же считает ниже своего достоинства общаться с таким бахлаком, как ты. Если ты орков в штабеля укладывал, как же тогда я одолел тебя, о великий воин? Твоя победа в нашем поединке – чистая случайность. Мне просто было жаль тратить на тебя силы. И поэтому ты предпочел проиграть у всех на глазах? Кончай лапшу на уши вешать. Ты просто старый, слабый и никчемный пес. Старый, говоришь? Да я еще тебя переживу. А давай сразимся еще раз, но до конца. Тогда станет ясно, кто первым рацион червей пополнит. Больно надо было мне тебя убивать. Охочих до твоей шкуры и так хоть отбавляй. Да-да-да, все вы жалкие трусы таким образом от боя отмахиваетесь. Вот, возьми это. Что это? Зачем? Вскипяти молоко, смешай с медом и медленно пей маленькими глотками. На кой ляд мне этим заниматься? Может, хоть слегка голос восстановишь, а то сипишь так, что уши в трубочку сворачиваются. Ах ты шут гороховый! Сейчас я это вскипячу, смешаю и медленно тебе в одно место залью! В то место ты меня только поцеловать можешь. Пошел ты к Белеровой матери! I want to join the mercenaries. Why don't you slink off to the pasture for a game of Ring Around the Rosie with the sheep? How are things? What do you want from me, weenie? I am strong enough. Nonsense, you couldn't even lift a decent sword like mine. I said I am strong enough. Oh, you're killing me. Want to risk a little bet?
I bet I can handle your sword. Really? How much should I relieve you of? Well, you look like a poor sucker. Let's make it 30 gold pieces. Do you even have that much? Sure. Let me see then. Here. All right, let's see how strong you are. About this strong. Looks like you got me there. I never expected that. You really don't look like you have that much strength in you. Well, I guess I just lost 30 gold pieces. Here you are. Now give me back my weapon. I think not. What was that? I think I'm going to keep it a little longer. Just you wait, you bastard. Oh my... There's not bad. Невозможно. Don't you try that. All right, you win. What do you want? Here's your sword back. High time, too. I want to join the mercenaries. Okay, I don't carry grudges. You can fight, and that's what counts. Most of the lads here think nothing of a little brawl amongst friends. You'll get used to that. As far as I'm concerned, you're in. Что особенного в твоем мече? Ничего. Просто я привык сражаться исключительно с двуручным оружием. Все остальное как-то не по мне. А меня ты мог бы потренировать в обращении с ним? Конечно, приятель. Правда, для этого мне понадобится не меньше дюжины бутылок шнапса. Ты в этом уверен? Можешь не сомневаться. Принеси мне выпивку, и я покажу тебе, как рассекать двуручным мечом. Рад тебя видеть, Харим. Что? Ты кто такой? Вспомни арену Скатти. Я провел там пару боев, в том числе и с тобой. На арене сражалось много народу. Разве всех упомнишь? Лучше напомни мне, как ты тогда смог вызвать меня на бой? Я сказал, что ты целовал задницу Гомезу. Что? А ну-ка повтори. Судя по твоей реакции, сомнений в нашем знакомстве у тебя больше не возникает. О да. Ха. Теперь я тебя вспомнил. И тот бой рассудил нас. Конечно. И как это всегда бывает, неправ был тот, кто грызет землю. Ладно, кто старое помянет, тому глаз долой. И, кстати, я тоже рад тебя видеть, приятель. Как тебе удалось выбраться из старого лагеря? Скатти как-то узнал, что затевает Гомес, и успел предупредить нас с гор Ханисом об опасности. Я чудом успел сбежать за ворота замка. Один из стражников даже успел выстрелить мне в спину из арбалета. Но, видимо, крепкое похмелье не дало ему возможности прицелиться точнее. Ты вспоминаешь об этом с некоторой досадой. Эх, да все дело в моем золотом кубке. Я так быстро уносил ноги из старого лагеря, что совсем позабыл о нем. Что это за кубок? Это награда как самому сильному бойцу арены.
Хоть он и получен из рук самого Гомеза, я берег его как самую дорогую для меня вещь. Он напоминал мне о моих былых победах. Вдобавок, этот кубок отлит из чистого золота и стоил бы тут немало денег. А почему бы тебе самому не отправиться туда и не забрать его? Я не уверен, что он до сих пор там. Все-таки вещица дорогая, и на нее позарился бы любой. К тому же проход в долину рудников охраняется паладинами, и Ли приказал нам охранять эту ферму. Так что я не могу уйти отсюда. Вот если бы кто-нибудь помог мне в этом, уж я бы отблагодарил его от всей души. Я... He doesn't even know how to hold a sword. Doing all right? Hey, I know you. From the colony. What do you want here? Do you have anything to sell? Oh, don't ask. Bennett, one of the new guys, takes care of the weapons and armor now. In the colony, I was responsible for Lee's entire weapons store. And then along came a trained smith and pow, I'm out of a job. I desperately need a new job. Even if all I do is guard the farms out there. I don't care, just as long as I'm not twiddling my thumbs here anymore. Have you tried finding a job in town? In the city? Wild horses couldn't drag me there. Or do you think I would want to work there as a militia soldier? I can just imagine myself in the courtier's uniform. And then that obsession with obedience. Nah, forget it. There may not be anything to do here on the farm, but at least I can do what I want. And? Found a new task yet? Not so far. Let me know if you have a job for me. I've come to join you. Хочешь стать одним из нас? Похвально. Но для начала тебе нужно показать всем, на что ты способен. А как насчет тебя? Хочешь поразить меня? Прежде порази все 3 мишени на стрельбище. Сделай это и считай, что мое согласие у тебя в кармане. Что ты можешь рассказать об окрестностях фермы? Ну, здесь не так много занятий. На окраине леса стоит усадьба. Некоторым наемникам поручено смотреть, чтобы волки не утащили овец с фермы. Ну и сам лес, в который я не советовал бы тебе соваться ночью. Клянусь Иносом, я видел там бродящую нежить, которая никак не может обрести свой покой. Хотя днем среди деревьев можно отыскать тропу, ведущую к пещере травника. Его зовут Фригьял, и он умеет находить общий язык со зверьем, которое здесь обитает. Можешь заглянуть к нему, если тебе нужны травы или зелья. И часто ты нуждаешься в помощи травника. Некоторое время назад я охотился в лесу, но сам чуть не стал добычей стаи кабанов. Благо, охотники из соседнего лагеря выручили меня. Один из них отнес меня к Фригьялу. Если бы не он, то я бы, наверное, не выжил. Я тогда сказал, что хорошо заплачу ему за помощь. Но сейчас я точно не собираюсь возвращаться в этот лес. Я мог бы сам туда сходить. Ты действительно собрался идти туда? И не знаю, как это скажется на твоем здоровье, но делай, как знаешь. Я дам тебе 200 золотых монет, которые тебе нужно будет отнести травнику. Но не вздумай прикарманить их, слышишь? От пастбища с овцами ПП иди к старым палаткам. За ними ты найдешь тропу. Иди по тропе до большого камня. Рядом с ним еще находится старая тележка. Как только найдешь телегу, поворачивай направо. Там и будет пещера. Хорошо, тогда я пойду. I heard you know how to make armor from crawler plates. That's right. Who did you hear that from? Барем из лагеря охотников рассказал мне об этом. Could you make me armor like that?
Sure, bring me 10 crawler plates and I'll make you one. How much do you want for it? Forget it. I'll do it for nothing, for old time's sake. Teach me how to take the plates off crawlers. It's easy. The back plates are only attached to the body along the edges. Just take a sharp blade and cut them out. Got it. Sounds easy. That's what I'm saying. У меня есть один вопрос. Так задавай его, не тяни. Говорят, если панцири ползунов добыл сам охотник, то сделанные из них доспехи обладают какими-то особенными свойствами. Это правда? Нет, парень, это все сказки. Старые байки из старых охотников. Я бы на твоем месте не слишком бы сильно верил во все это. Okay, where's the armor? You joker. I need the crawler plates first. Hello, I'm new here. Don't take this the wrong way, but I'm not really in the mood for conversation. I'm totally wrecked. You're awfully busy, huh? You can say that again. Bennett makes so many weapons that I can hardly keep up with the polishing. Хорошо, смотри внимательно, как это делается. Все, что тебе нужно, это ржавое оружие и заготовка клинка. Берешь ржавый меч, сверху прижимаешь заготовкой клинка и плавно водишь по точильному камню вправо-влево. И заготовка клинка нужна для более равномерного прижима меча к камню, чтобы меч не перегревался и не изгибался при заточке. What can you tell me about the farm? This is Onar's farm. That big building is his house. He vacated a wing for the mercenaries. We farmers have had to bunk in the barn ever since. But it's all right with me. It's good that we have people who guard the farm. The building here is the kitchen. Maybe you'll be lucky and Thekla will have something for you to eat. What about the mercenaries? Onar hired them to keep the city militia off our backs, but they also guard the farm, the sheep, and us farmers. So don't even think about stealing anything or rummaging around in somebody's chest. They're just waiting for a chance to knock you down. Can I buy weapons from you? I don't have much. We take almost all the swords and axes into Onar's house. Put away that weapon. Smart kid. Nobody will learn anything from me. I do not sell any weapons. Khaled does. He's in the house with Onar. What about forging equipment? What do you need? Are you with the farmers or the mercenaries? You're pulling my leg, aren't you? I was just curious. Have you ever seen a farmer who also forges weapons? No.
Then why do you ask such stupid questions? What kinds of weapons do you make? Plain swords at the moment, not much else. But if I had some magic ore, I could forge weapons that are better than all comparable weapons made from regular old steel. You wouldn't happen to know where to find some around here. Besides in the Valley of Mines, I mean. No. Of course not. I want to join the mercenaries. Stop blabbering then. Go to Torloff and let him put you to the test. Teach me how to forge magic ore weapons. As long as you aren't one of us, I'll be damned if I tell you the secret of the magic ore weapons. Only very few blacksmiths know it at all, and I believe that not even the smiths in town know anything about it. And that's a good thing, too. Otherwise, those boozers of the city guard would all be wielding magic swords next. How are things? Hey, don't I know you from somewhere? It's possible. I used to deal in swamp weed back in the colony. Remember? And what are you dealing in now? Ah, don't ask. I brought a whole package of swamp weed with me from the mining colony. Many of the mercenaries like a little smoke now and then. I've earned a small fortune on the side. But some bastard stole all the weed from my chest. I'm pretty sure it was that Bodo. He bunks in the same room as me, and he always grins at me like such an idiot. I want to join Lee's people. Lee's people? If Lee keeps on this way, they soon won't be his anymore. Why? Lee has always been a quiet one. It was that way in the colony, too. But lately, he's overdoing it. He just wants to sit here and wait until the paladins drop dead from starvation. Silviu thinks we should clean up a bit on the small farms and outside the city. I think that would make for an excellent change. At the moment, most of us are just twiddling our thumbs here. Do you want to join up anyway? I want to become one of you no matter what. You already know that we take a vote on every new recruit. What are you hinting at? Well, I haven't had anything to smoke in a long time. Bring me a few swamp weed reefers and you got my vote. You can surely scare some up someplace. Show me your wares. I don't have any swamp weed at the moment. Do you want something else? What are you going to do about the thief then? One of these days, I'll catch him puffing away on my weed. And then, I'll find a quiet spot and teach him a lesson he won't forget. If I knock him down here in the middle of the yard, the other farmers will notice, and I'll pay an arm and a leg. How come? Quite simple. We can't rough up the farmers, otherwise Lee makes us pay a heavy fine. That's the way Onar wants it. And the more witnesses there are, the more of a fuss there is. That makes things more expensive. So I'll pull the thing off nice and inconspicuously. Целый пакет болотника? А тебя это удивляет? Он был крайне ходовым товаром в колонии. И его производством занимались не только эти чокнутые придурки на болотах. Кстати, я даже знаю место, где можно раздобыть еще один такой пакет. Правда? И где же? Хочешь подзаработать, да? Не отказался бы. В свое время один парень по имени Джака организовал лабораторию по производству болотника недалеко от входа в новый лагерь. У него там были целые залежи этой болотной травы. Думаешь, там еще могло что-то остаться? Возможно. Правда, проверить это будет довольно трудно. Ведь там сейчас кругом орки. Но если вдруг все-таки решишь наведаться в долину рудников, можешь попробовать заглянуть и туда. Только не забудь, что это я рассказал тебе о том месте. Не волнуйся, я все понимаю. It can't go on like this forever. What are you smoking there? Want a toke? No.
Do you do anything besides smoke? Not at the moment. I want to join the mercenaries. Do you mind? Who cares? Cypher told me that someone stole a package of swamp weed from him. Would you know anything about that? No. Where's the package? What do I know? I'll knock it out of you. Relax, I'm way too stoned to fight with you. Here, first take a big toke. Where's the package? What do I know? Подожди You have минутку. anything to drink? I assume that it's not water you want. No, damn it. I need something alcoholic so I can finally get rid of these damned headaches. When I haven't had anything to drink for a while, my skull feels like it's gonna explode at any moment. Here, take this. That hit the spot. So, now I can think clearly again. What can I do for you? Подожди минутку. На вашей ферме есть что-нибудь интересное? Интересное? Парень, да ты явно не в себе, коли задаешь такие вопросы. Оглянись и сам увидишь, что кругом одни тупые бараны да овцы. Сия печальная картина, увы, не меняется день ото дня. Поэтому ищи интересные вещи за пределами нашего свинарника. Здесь ты ничего не найдешь. А ты, похоже, знаешь, где их искать. Ну как тебе сказать? Знать не знаю, но кое-что слышал. Слышал что? Ну, это довольно старая история, и я даже не знаю, правдива она или нет. Я бы с удовольствием тебя послушал. Эх, ну да ладно, почему бы и нет? В конце концов, ты угостил меня выпивкой, а я хороших дел не забываю. Ну так вот, дело было в то время, когда я сидел за барьером в долине рудников. Однажды в таверне нового лагеря я услышал рассказ о некоем артефакте. Какой-то чудак из болотного лагеря, который принес нам очередную порцию травы, вещал о могуществе. Он говорил о том, что есть предмет, который позволит владельцу обрести безмерную и безграничную власть над миром. Представляешь? И ты ему поверил? Ну, не то чтобы. Болотные братья довольно странные ребята. От них чего угодно можно ожидать. Кто знает, правда этот рассказ или бредни обкурившихся сектантов. Я лишь одно могу с уверенностью сказать. Слухи просто так не рождаются. Уж в этом ты мне поверь. Да, необычная история. А как звали того парня? Я не знаю его имени. Припоминаю только то, что он постоянно курил болотную траву. Целыми днями напролет. А когда вконец обкуривался, начинал долбиться головой об стену, как будто пытался пробить ее насквозь. Да, забавный был парнишка. А где он сейчас, ты не знаешь? Понятия не имею. С тех пор он больше не появлялся в нашем лагере. Ну ладно, спасибо за рассказ. Подожди минутку. Эй, ты! About the swamp weed. Here's a few stalks for you. Oh, you are my man. You've got my vote. I know who took your weed. Who? Was it that Bodo? No, one of the mercenaries did it. Dar. That bastard. Where is he? Finding him won't help you. He doesn't have the package anymore. He sold it in Corinus. Where is he? Behind the kitchen building on the corner. I'll flatten him.
Там ничего You нет. poor sucker. You didn't even have any gold on you. Well, we'll... Подожди минутку. You really gave Dar what for? Are you feeling better now? Yeah, that felt good. Not to him, I suppose. The little beggar has no business going through my chest. Would this package of swamp weed happen to be yours? Well, I'll be... Where'd you get that? It's a long story. Doesn't matter. Really, you're a decent guy. Here, take this as a reward. Have fun with it. First, let me roll a few. Show me your wares. Sure, help yourself. Blabbermouth, you told Cypher I took his weed. Like hell will I vote for you. Грязный! Ну как? Само... If you have a problem with wolves or field raiders, go talk to one of the younger mercenaries. You can come to me when the paladins show up here. What? Whenever one of you peasants comes to me, it's always about slaughtering innocent beasts. I'm not a peasant. Oh? What is it you want, then? I want to become a mercenary. You look more like someone who'd been born to work in the field, boy. Can you wield a weapon, then? So, how about one-handed weapons? Well... And two-handed weapons, then? I can handle those. Well, at least you're not a damn beginner. All right, I'm going to vote you in. Whatever else you need to know, you can learn from me. What are the advantages of one-handed or two-handed weapons? A good question. I see you've given the subject some thought. One-handed weapons are faster, but a little weaker. Two-handers cause more damage, but you can't strike as fast. Also, you need more strength to wield a two-hander. This means additional training. The only way to become really good is to invest a lot of effort. Teach me how to fight. I can teach you to use any weapon. Where shall we start? Hey, where do you think you're going? To the house, of course. Onar pays us not to let guys like you in here. I want to talk to Lee. What do you want from him? I want to join the mercenaries. Fresh cannon fodder. Then go on in. Lee is in the right wing. Don't even think about wandering around anywhere else. But above all, leave Onar alone. He doesn't like it when people talk to him without being asked. Especially not guys like you. You just have to listen. What do you want from me? Can you help me improve my abilities? I could show you how to use your strength better in close combat. A lot of fighters are very weak because they don't have the technique to use their strength properly. The same is true for dexterity in ranged weapons. I want to improve my abilities. I said I could help you, not that I would. As long as you aren't one of us, you can find someone else to instruct you. I want to join the mercenaries. Oh, and why do you think I should be in favor of you being accepted here? I couldn't get away with that.